Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Kristal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Banishers, Ghost of New Eden. Bene gente, allora, abbiamo terminato questa catena di quest, di questa nuova colonia, scoprendo che la morte di questa Deborah è stata completamente, diciamo, ingiusta, e la colpa è del governatore e anche di quei bifolchi pezzenti, bigotti che hanno voluto la sua morte, purtroppo. Ora ci ha mandato un messaggio la strega e dobbiamo tornare qui alla palude e vediamo che cosa ci dice. I have goosebumps. The veil is tearing at the seam. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Cioè? Ah, ok. Ah, è così che funziona. Interessante, ok. Figo. Temporaneamente intrappolare. Vabbè, ma tipo chi se ne frega? Al momento non mi interessa. The woods have weakened. Ceridian's power wanes. Non è che è già morta, tipo. Nobody's home. I can feel it. Who there? Where could they be? Proviamo a cercarla da qualche altra parte? Ma sicuro no. Dove diavolo possono essere? Ok, devo cercare in questa zona, ok. Però non... Crows. They flock to that great tree up there. Oh. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Ecco qua. Questo. Chi diavolo è? You're too late, old mosshead, as ever.
Ma che vuoi questo? Time for peace. I forgive you, old man. Ok. E si va quindi. Porca miseria. Full Soul, livello 17 oltretutto. Au. Senti un po', va. Ok. Ok, quanti sono? Minchia, mica pochi. Oh, sono tanti, cazzo. Ah, l'ho sprecato per lui. Non è stata una grande idea, onestamente. Ready and waiting. I'll get yours! I'll get yours! You'll get it next time. Andato? Sta di cazzo? Sì? Ok, sì. Ok. Mi ha dato anche due cose nuove fighe, mi sa. Ma perché l'ha appesa a quest'albero? Cioè, l'ha messa lì legata? Old Mosshead is no more.
They'll never drink from your skull now, will they? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. No, questa scena è stata davvero molto bella, non c'è che dire. Il dialogo era perfetto. She took me in when my father... when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Ok, è giusto così. Beh, ragazzi. Questa mi è proprio piaciuta. Tra parentesi, stavamo parlando giusto dell'anello, no? Vediamo cos'altro c'è. Amuleto no. Ricordo celerità eterea. Recupero di salute, recupero di spirito. Bene così per ora. Riposa nel rifugio dell'isola. Ok. Ci sta. I'm tired of all this death. Want to talk about it? I will do. Ah, ok, c'è un'apertura You qui. aim for the heart. I'll destroy the roots. Dove... Dove minchia... Ah, è a tempo sta cosa? Sì, è a tempo. E allora fammi un attimino capire dove minchia sta quell'altro. Qui.
Dai, veloce. I'd almost fancy Ok. a garden. Trust me, you don't want a garden. Gli strani tempi a venire, ok. Sasso delle streghe c'hanno questi dentro, oh, interessante. Non tutti, ovviamente. Ok, What will become riposo. of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rule book. I remember Aoife's wake. Friends and neighbours came from miles around. We stood and watched over for a day and a night. There was food and drink, song and dance. We honoured and rejoiced in the life she'd led, short as it was. We did not have a wake when my father died. Not my mother, not Blair or Anik. But we were running from our enemies and barely had time to bury them. It was as if their deaths hadn't happened. What if I cannot hold a wake for you? You saw Seeker. Wake or not, loss needs to be felt and lived and done. As long as my body is free of the nightmare, that is all that matters. I'll be all right. Aye. You'll be all right. What about me? What about me when you are truly gone? Who am I without you? I never wanted to know. When I woke in that cave, I felt like I'd lost everything. I feel like I lost everything. I'm still here. For now. And I'm so afraid when you won't be anymore. I'm afraid too. Afraid to leave you behind. Questo dialogo è bello. Afraid Sento to che journey on. è stato fatto poco per loro due. We'd live such wonders together. Just... I wanted more time. So did I. But we are together now. One last great adventure. Aye. That's something. I miss the warmth of your skin. So much. And I yours. But are we sure about what we're doing? Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Aye. But more so Seeker's grief. I could have you back. I long for it. It pains me. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Oh, ok. No, assolutamente. We may be tempted. We must not succumb. Banishers will remain. Banishers. To the end. Aye, my love. To the end.
che succede qui? Is it worse to lose your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Sempre Charles, eh? Those in the Harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. Già, How in will he effetti. guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Ma è brillante lui comunque. Anche un po' incauto. Conferma il tuo giuramento. Ok, promessa finale. Nuovi casi di infestazione. Ah, ok. Figo. Lo so, mi ero giusto dimenticato di questa cosa. Ah, minchia, ma sono tanti. D'accordo. Beh, dai, i casi di infestazione non possiamo non prenderli in considerazione, dai. Guarda, oltretutto c'è tutta questa nuova zona. Abbiamo vista neanche una volta, c'è anche quest'altra attività disponibile. E tra parentesi, aspettate un attimo, non c'era anche... Scusate, Dov'è il mulino? Ecco questo, sì. Sì, ci sono un po' di... ma che dici? Sono tantissimi! E sono tutte storie, queste qua. Che facciamo? Ce le perdiamo? No, neanche per idea. Oh, Cristo. Non pensavo sarebbero stati così tanti gli altri casi di infestazione. Assurdo. Ok. Non so dove tornare. No, in realtà lo so. Andiamo prima qui. Seguiamo questa, dopodiché torniamo al villaggio. Andiamo di seguito. Cerchiamo di fare le cose più vicine. La secondaria l'ho già fatta. E adesso è il momento di seguirla. Cosa 20? No, 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 ciaone. Ciaone. Oh, porco mondo. Ma come 20? Ma che dici 20? Porca miseria maledetta. Ma sul serio 20? Guarda che roba. Tutto questo non ha senso, maledizione. Cristo santo, ma di livello 20, ma che siete, matti? È tanto in là. Ma veramente tanto in là. Ok, fermento d'anima, benissimo. E adesso andiamo di qua. Vediamo. Ci sarà probabilmente un altro scontro. E ho veramente paura del livello di 16. Benissimo. They never learn, do they? Watch out. Spectre possession. 18, Did we miss a few?
culo. Standing by. Wards, think you can fend for yourself? The heart's yours. The roots are mine. Ok. Mi piazzo qua. No roots. Just how I like it. No, guarda, è proprio qui, sì. Seconda lettera è un superstite. Chiunque legga questa lettera ci dirigiamo al mulino. Che tu risiendi al buio. Tierulè è un uomo davvero insolito. Viaggiatore di passaggio in visita governatore. Oh! Our friend the demonologist really wanted out of New Eden. After the mess in the Harrows, who could blame him? Let's stay on track. We make for the beach by way of the mills. Concrezione spettrale. Ok. An amulet. Etienne's? It's dented. C'è una casetta, quelle... Abbiamo comunque abbastanza cose da fare. Io onestamente... Queste qua sono delle belle vicende. Anche i casi di infestazione assolutamente sono belli. E voglio procedere, anche perché, come vedete, a volte i nemici sono di livello alto, maledizione. Altre cose secondarie le faccio solo se sono veramente di strada o se ne vale la pena. Non penso proprio di voler fare molto altro. Something's here. Hidden. Cos'è nascosto? No? Non si sa? Vabbè, non importa. More efficient than cannon powder. Fantastico. Minchia, 21 questo. 21 anche questo, eh. Vabbè, senti. Stay down. Ok. Oh, che simpatica grotta. Cos'era quello? Era un glitch o... Ok, ci siamo quasi. Qua c'è sicuro qualcosa. Ecco appunto. Porca miseria, 22. Ma...
back up. More fun. Abbiamo finito? E che cazzo? Ok, allora, vediamo cosa abbiamo. Qui c'è qualcosa allora, se... Erano spedite a un marinaio arenato. Dolce Asce inizia a scrivere questa lettera, davvero timore non giorni di formai più. Non lasciare male questo nuovo mondo. Ok. Un rifugio? Bodies. Aye, we're too late. If you need a rest, this place is as good as any. Figo, 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 figo. Molto, molto bene. Guarda qua. Terza lettera di una superstite. Chiunque sopravvive per leggere questo messaggio è il nostro ultimo testamento. 2 militari fuggiti da Fort Jericho. Nel momento dei morti che camminano. Hanno costruito una zattera, ci hanno attaccati, disarmati e persi i sensi. Si arrivano a Peterborough, la nostra difesa. Non è più finché vivo. Ma mi sa che qua They quindi... escaped. They escaped. Hittabel Sykes, I salute you. Someone actually made it out of here. Warms the heart. Does that, aye? Does that? Lascia di uno dei superstiti del secondo gruppo, poi morto durante la fuga con Mehitabel e Tien Roulet. Lasciata qui dopo essere riuscita ad andarsene via mare. Ok. Peter's axe served them well in the end. Take it. Kate will want to hear all about it. A ward restrains me. Contabile una nave arenata, ok. Figo. Diario del capitano di una nave arenata. Ok. Ci sono delle cose interessanti. Ah, eccolo lì. Here I am. Easy as pie. Nah, but you can't cook. Bene. No, non si può fare nient'altro. D'accordo. Allora, qui abbiamo fatto tutto, giusto? Era quello che volevo fare e non c'è altro. Facciamo rapporto a Kate. E accampamento dei cacciatori c'è anche un'altra secondaria e un caso di infestazione. Quindi... minchia. Ne abbiamo mo', eh? Facciamo prima il rapporto a Kate, non ci pensiamo 2 volte, subito togliamocela e... Ehi, questo? Kate, abbiamo identificato il maggior numero di cadaveri. Ok, li abbiamo seppelliti, mancano ancora quelli, ok.
Damn this to hell. What news from the woods? Is anyone alive? I found them. Truly? How many live? 2. We found the grave of a third. A lumberjack named Peter. Peter Buckland. I knew him. A strong man. Good heart. He was ill when we left New Eden and stayed with the second group. He died saving the other 2. Mehitabel Sykes and a fella named Etienne escaped the region and... it seems on their way to Boston. I am relieved. Mehitabel Sykes, you little underdog. The other fellow, I don't know. Mehitabel kept notes of their journey. You may have them. Thank you. A story with a happy ending at last. Perhaps the rest of us may dare hope for our own. Ok, sì. Ah, comunque ho ucciso tua sorella. Goodbye to you from me. Ah, la principale mi dice di andare a Fort Jericho, però ci sono veramente un puttanaio di altre cose da fare. E sono delle storie che francamente vale la pena, secondo me, vedere. Red McCraith, how very good it is to see you. Are you well? We make do. We're almost happy. Well, that's saying something, things being the way they are. We owe you for that. We'd like to repay you. If you can bring the iron, we'll craft you something fine. And glad to do it. I heard Fort Jericho used to have a blacksmith. Perhaps you'll find some there? How goes it, Mrs. Eden? Times are hard for everyone. But me, I've never felt so free. I'm almost ashamed of it. Almost. Freedom is good. What do you plan to do with it? You know, once, before I was unlucky enough to meet Fortune Heaton, I was a herbalist. Maybe I'll go back to that. A healer could be useful. Especially if by healing others, she heals herself. Wise words. Thank you. Ok. Devi vedere un po'. Vediamo, perché non ho mai comprato niente praticamente, tranne forse un paio di cosette. Vedete, queste non hanno praticamente alcun senso. Ma magari... aspetta. No, francamente no, non hanno alcun senso neanche adesso. D'accordo, va bene. Thank you for your time. E comunque non era con lei che dovevo parlare. Ero sono in linea con la ricerca della quest. Attività iniziata, carenza di Ah no, ok. No, quindi è così. Ok. Però quindi non è... Quindi era con lei che dovevo chiacchierare, d'accordo. D'accordo. Ok. Adesso vediamo un po'. C'è un altro caso qui. Squire Paris's store. There's a strong spectral presence. Shall we? We're closed. Jane, Banisher? where's the older gentleman I met before? He died. I was out hunting, and when I came back, his spirit had gone. It was wrong to leave him to die alone. His ghost now haunts you. But you know that, right? Leave his spirit alone, Banisher. It's no small thing to be haunted. It's no small thing to be dead. The Squire has always protected me. That's more than I can say for most people. Now I'll do the same for him. Dear Jane, too kind. Squire Paris, sorry to see you this way. Not as sorry as I am. I'm a banisher, you know. I could help you, both of you. That's what I do. I don't know. This is new to me. Jane stands by me, though I'm dead. Oh, ma quindi è proprio lui, me lo ricordo. You've only ever stood by me. Now, Banisher, we have work to do, as I'm sure do you, elsewhere.
Ok, seguiamolo. Abbandona il negozio, d'accordo. Quindi. You there, a word if I may. We must talk. I think he means you. Wonderful. Go on then. Another ghost. I'm guessing from your rigging that, like Mr. McWraith here, you're a banisher. Antea Duarte. Yes, I'm a banisher. Red can see you, by the way. He can? Oh, interesting. Being dead, it seems, comes with a whole new set of rules, and I do not wish to learn them. As I'm sure you're aware, someone, somewhere, has made a mistake. Several mistakes, in fact. Oh, aye? Yes. I'm not supposed to be dead, and even if I were, I shouldn't be here talking to you. I seem to be haunting Jane. I'd like to implore you to do whatever it is you do and send me on my way. Ah, me lo dice così? Ok. Do you have any unfinished business that could be keeping you here? Business was my trade. Trade was my business, but I'm not here because of unsold stock. I must be here for Jane. She was my bodyguard. The contract was informal, but we obeyed it to the letter. For my part, for years I helped to track a group of mercenaries known as the Hummingbirds. Go on. I'd rather not. Jane's proudly Pennacook, and the story is her own. She'd tell it to you before she tells your man. She doesn't much trust white men. I'm shocked. Keep talking. Before we left New Eden Town, Jane had a secret. She was working on a map. I suspect she was up to something dangerous. Unfinished business. I'd like to see that map. If you look behind me, you'll find her quarters. Be discreet. I've betrayed her trust enough. Ok. Perlustriamo. Siamo discreti. Sì. Pare si nasconde qualcosa. Devo contare il registro della cassaforte. Dov'è la chiave? Jane doesn't trust her boss. We should poke through the squire's books. Paris, ho sentito c'è da selvaggino boschetto estivo indiano vicino al campamento di Pelle Dura, che la tua cacciatrice indiana se ne sta approfittando, vorrei fare lo stesso. Anche solo di sfuggire il mio territorio di caccia sarà guerra. She's very defensive about that particular patch of forest. Like you with the blanket when the night is cold. Chi non era malato era ginfetta, molti erano troppo malati per lottare, alcuni fuggirono, quante fili mi ammanettavano. Vettore di cenere e polvere da sparo. Con il bibatteriale bruciare le tende degli anziani. How do you rebuild a life after such horror? With help. And Squire Paris seems willing. I wonder about the epidemic. Was it a local disease or something else? Ok, ma... I'm not opening that without a key. Shouldn't be hard to find. Paris, mio caro amico, non posso negare la tua verità, tua salute peggiora inesorabilmente. Ok. No keys here. I thought I saw something shiny. Still nothing. Beh, sarà qui. Red, no, pure questo è chiuso. come look. I wouldn't have kept a key here. You probably would. There. The Squire's archives. Il signor Paris, ok. Paris had traded with the Pennacook, Jane's people.
He knew she had nowhere else to go. Did he wish to help, or did he wish to profit? Per ordine legittimo venale il sindaco Fioravanti, la schiava indiana di nome Jane, essendo in grado di sostentarsi autonomamente, ha sottoposto un vincolo di schiavitù il signor Sinclair Parry per durati 7 anni, perché sarà liberata. 12 dicembre del signore 1690. Oh Cristo. Squire Paris bought Jane's freedom, then hired her as his bodyguard. That was generous of him. This contract is the ghost tie. Right. We should talk to the squire. Com'è sta storia? What now? Hummingbird mercenaries massacred Jane's people. She likely seeks revenge. Ah, right. You don't seem surprised. Why do you think we came to a backwater like New Eden? She knew the hummingbirds had been here. I wonder if it's this that's keeping you here. Yes, of course. It must be. Right. That's sad. Can I go now? Jane wants revenge on the mercenaries who killed her people. Maybe that's why you're still here. Give us something to work with, Paris. Jane had a cache of weapons in the wood. The fiery grove, as she described it. I presume it to mean that the trees there are autumn red. Arms in the woods, red-leaf trees. Noted. You traded with the Pennacook, Jane's people. As I traded with many of the tribes. How do you think I met Jane? You took her into Ma sono curioso adesso. Why? Jane was to be sold, sent overseas as a slave. It pulled my heart. I could not allow it. So I bought her at auction and gave her her freedom. The irresistible river of commerce could, I thought, flow on without her. Does she know you traded with her people? She does not, and I like it that way. Best not to wake the sleeping dog. Soon I shall be gone, and all this shall be history, unwritten and forgotten. We'll take our leave, Squire Paris. Ma non mi sembra un uomo cattivo, anzi. I'll set up shop by my L'ha graveside. preso, You'll era find me schiava, there. l'ha liberata. In fondo, di base mi sembra una buona Let's cosa find questa, no? this fiery grove. Serio, e soprattutto... aspetta, cronache. Ah, è casa di infestazione. Aspetta. Quante... Ce ne sono... Ah... New Eden, Foresta Oscura e... Oh. Attenzione, ce ne sono tanti, in realtà. Sì. Ce ne sono tanti di questi. Manco pochi. Sì. Cos'è? Questo... Ma... Cosa... Ok, va bene. Sì, ok, in tutto questo però... siamo proprio certi che... Ok, va bene, grotta elevata sarà da questa parte. Ok, no, non c'entra niente con questa, credo. Giusto? Speriamo, sì. Ok. Va bene, allora, fuoco. Dai, torniamo alla nostra bella casettina. She means to kill the hummingbirds. Sì, Hell of a mission for one person alone. Sincere's attitude is definitely strange, and not only for his constant whining. Ok. Viaggio rapido. Andiamo qui.
Tra parentesi ce n'è anche un altro qui, di caso di infestazione. Ah, ecco, ok. That rock. A letter from the dead, perhaps. What the? Oh, ho there! Would you happen to know why the bridge is up? Sir? Oh! Can people not stop murdering each other for one bloody minute? And put us out of work? I'd almost welcome the change at this point. Come on. The body would have floated downstream. Ok, 1, 2 e... Porco... Aspetta, mi sa che devo fare qualcosa del tipo... sì. Ok, va bene. I'd almost fancy my own garden. Trust me, you don't want a garden. Jane's fiery grove. Let's search around. Oh, fantastico. Oh, ma che è? Marcin Lecht! Maledetto. Ok, allora, torre di caccia di Jane potrebbe essere da By the queste current, parti. the body likely came ashore somewhere around here. Ah, io non è quello che andavo cercando, a dire la verità. Va bene, però, vabbè. Intanto c'è questo. Non è che si può scendere qua da qualche parte? No, credo di no. Va bene. Allora, sto praticamente seguendo due insiemi di casi infestazione, mi state dicendo? Praticamente, ok. Eccola lì. Sarà quella. This must be Jane's watchtower. Oh, porco mondo. Mamma, livello 19 ti pigliasse un accidente. I have another in sight. There's more of them. Bene, ok, ho capito. Grazie. Che palle. Vorrei non combattere più all'interno di questo gioco. Vorrei che fosse solo narrativo da questo momento in poi.
Ah, il combattimento non mi piace proprio. More efficient than cannon powder. Peaceful. No wonder she kept it to herself. A haven where one can mourn and scheme. Well, I want to. I'd have liked to have seen it. With you. She's an artist. That makes her doubly dangerous. Questo è venuto giù. Aspetta. Sento qualcosa. Non posso sparare attraverso. Dai, ma sul serio? Che due palle. Vabbè. She suffers alone. Reminds me of me upon a time. She glories in the killing. You are not the same. Here's the cash. There's enough powder and shot here to bring down an elephant. Or a flock of hummingbirds, perhaps. Già. Senza dubbio. La prima. La seconda, intendo. Ed eccola qua. Sì. Sì, sì, sì. Decisamente. Jane tracked the mercenaries to the swamps. Ok, ma che altro c'è adesso, quindi? Aspetta, non è che per caso c'è qualcosa che non ho visto, perché effettivamente non mi sono guardato intorno abbastanza, sono un cretino. Un attimo, devi vedere. Che altro c'è? Ah! Serie di anelli d'argento insanguinati, ciascuno inciso il simbolo di un colibrì raccolti a... Oh, i trofei! Jane means to kill them all. With the help of Squire Sincere Paris. More Spectre mess for us to clean up. Let's Già. go do a little scouting. Ok, ora però c'è un problema, è lontano probabilmente, no? Manco tanto, in realtà. Ah, qui c'è un altro punto di questi. Qui c'è... E qui? Vabbè, fatemi dare un'occhiata, anche se sono piuttosto certo di sapere cosa aspettarmi. Infatti, ecco qua. Già. There's an angry spectre somewhere nearby. Better summon it. No, neanche per idea. Non ci tengo, grazie. Qui cosa c'è invece? Vedi? E qui è venuto giù tutto. E da qui non si può andare. Oh, la miseria. Ok. Chiave del nascondiglio segreto. Attenzione. Quale sarebbe il nascondiglio segreto? Interessante. Con un sacco di piccole cose. Il gioco è decisamente più grande di quanto mi aspettassi inizialmente, sì, e non ho la voglia di fare altro, a parte le cose che riguardano le infestazioni. Quelle sì. Ragazzi, allora, l'area sarebbe questa in realtà, no? Perché mi dice che è così lontano?
È strana come cosa. 700... oh. Forse sta facendo un conto un po' a caso. Dove mi sta portando? Aspetta un attimo. Aspetta, ma non è che... Ah, aspetta, fermi tutti. No, è qui. Ok. D'accordo, accampamento della vecchia palude, va benissimo. Facciamo questo. Sono un cretino. Beh. Mi ha detto, ma poi se è lì, perché mi dice che è così lontano? Ecco perché. Look to me. Stop that specter before it possesses the corpse. Oh no, che due coglioni. Livello 20 poi, manco da dire. Watch out. We made it angry. Sì, decisamente. Aspetta. Via. Cristo santissimo. Che palle questi comunque, di livello così alto, guarda. Ma è veramente un gran fastidio. Grazie, troppo gentile, guarda. Ok, allora. Dove sarà il corpo di sto tizio? Intanto c'è questo e va bene. Posta ricevuta a New Eden a consegnare indirizzi for Jericho dintorni. Letters for Fort Jericho. There's your new job. Now you're a postman. Nah, not for me. Too dangerous. Ah, postino troppo pericoloso? Ok. Ah, non ho finito a perlustrare l'area, ok. Lì c'è del sangue. Ridaglie. Di che livello sei tu? Niente, oh, sempre alti, ma che due coglioni. E tra l'altro c'è pure dentro un bestione malefico. Questi. Away with you. Cazzato come una bestia. Cioè che tu. Eccolo qua, guarda. Oh, che cazzo! Che miseria maledetta. Oh, veramente odiosi. Ok, adesso. Eh sì, ho vista dall'altra sponda la striscia enorme di sangue. Ghostly voices stain this. We may have found our victim. A very broken strongbox. Empty of its train band payroll. Our messenger was also carrying money, and it's gone.
Who's there? Help me! Help me, please! I know you! You're the Scudder boy! Help me up! Help me up there! Come, boy! There's blood, but I'm not so badly hurt. What are you doing? Put that blade away, boy! No! 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 Cristo The rock santo. didn't kill him nor the water. The Scudder boy finished the job. And robbed him blind. A dead messenger, a missing payroll, and a single name. Young Scudder didn't seem the type. Then again, they rarely do. He left me hanging from a tree. He's definitely the type. Oh, ok. Effettivamente. Vediamo risalendo da qua. Io i casi di infestazione ci spediscono a destra e a manca, devo dire, eh? Oh, figo. Oh, guarda. Ecco perché. Ok. Sì, mi ricordavo di questo punto. Va bene, interessante. Io direi che possiamo tranquillamente andare esattamente qui a risolvere questo caso. Dov'è il giovane Scudder? Come diavolo faccio a trovarlo? Non lo so. Parliamo con lei? What brings you back to us? Ah, aspetta. You seem worried. More than usual, I mean. Since you did for Evelyn, we have no doctor. Sadly, it had to be done. Is there anything I can do to help? They may have medicine at Fort Jericho. You could bring it to us. Oh, sempre lì. If they'll spare it, I'll do just that. Ok. Goodbye to you for now, Kate. Ok, ottimo. Quindi c'è anche la altra... aspetta però, nel senso... dove cavolo... Come faccio a trovarle? L'area è gigantesca. Yes, Banisher. And what may I do for you? Non me lo fa proprio... Bid you good day. No, non posso chiedere alla I'll gente. bid you the same. Bene, ok. No, niente, devo girare e cercarlo. Chi diavolo si ricorda chi cavolo fosse? Ah, questo è il... sì. Aspetta, non era il tizio vicino al ponte? Mi sa... verso... non mi ricordo verso dove però. Andiamo di qua. Ho visto qualcosa. Ok. Questa non era la casa... Non mi ricordo assolutamente... No, no, no. Assolutamente non è. Si chiama Amato Scudder, si chiama questo. Cristo santo. No, non è neanche questo.
solo mi ricordassi dove cavolo è il ponte che intendo io. Non me lo ricordo. Faccio il giro a largo del villaggio, magari. No, allora, questo per Boston, ok, no. No, non mi pare che sia di qua. Non mi pare proprio. Oppure sì, aspetta. No. Decisamente no. Dove cavolo lo trovo? Non mi ricordo assolutamente chi è, che cosa... Casa a caso. Parry si nasconde qualcosa. Ah, so, è a casa di Jane questa, ok. Scusate, vero, non l'ho riconosciuta subito. Sì, e lì di là da parte c'è il negozio, ok. Questa era quella dell'erborista, giusto? Questa è la mia. Maledizione, guarda. Chi cavolo si ricorda? Non lo ricordo proprio. No, non è. Questa è il fabbro dove è successo un casino di merda. Forse di qua? Ecco, qui. Non era quello? Non era questo il tipo? Mi sembrava fosse questo. Come faccio a trovarlo se uno non mi indica qual è? Che non ci sono neanche i nomi sulle porte, cioè... Giovane Scudder. Senti, io ci provo. Good day. Good day to you too, Mrs. Ake. Io ci provo. So, what's the word around here? That depends. What is it that you want to know? I should really know about Kate. What can you tell me? As a chief, she's an improvement on her sister, I suppose. I should really know about thick skin. What can you tell me? I'll not speak ill of thick skin, Mr. McWraith, for it would take too long. I'll take my leave, Mrs. Ake. Niente. Yes, do that. Dovrebbe essere uno di quei casi in cui, che ne so, tipo ormai dopo esserci passato tutte le volte, mi dovrei ricordare di chi è la casa, di chi è quest'altra casa, poi questa, poi quest'altra, poi quest'altra. No, non è così, non me lo ricorderò mai. Purtroppo. Questa è la realtà. Proviamo? Maledizione, guarda. Alla faccia del ca. È decisamente messa male. Ok, sì. Va bene. Magari...
Magari girando come Antea riesco a trovare anche questo. Quella è la nostra. Il fabbro. Oh, aspetta, forse ci siamo. Ecco qua. This would be a better book if it had pictures in. Better still if I knew how to read. Who might you be? Credence Scudder, sir. At your service, sir. The boy is shrouded in spectral stains. There's a ghost at work here. Scudder? Are you brother to beloved Scudder? Oh, no, nothing like that. He's my cousin. There are 2 Scudder boys. And who are you? Your lordship? I'm the Banisher, Red McCraith. And while I welcome your civility, you may call me Red. The Banisher that saved us from the beast. You, your lordship, are a hero. Is your cousin around? I've not seen him in a while. Maybe he's gone to the woods, the safe part. He does that. What does he do in the woods? Checking his traps, I suppose. Not that there's much game. I wish he wouldn't leave me. A messenger went missing, and the trail leads here. The trail? What kind of Oh, that kind of trail. Was he killed? Who killed him? Who could have? No. He couldn't have. He wouldn't. He couldn't. Would he? Did he? By he, do you mean your cousin? Beloved, aye. But he couldn't. He's nothing like that. He's a good un. I'll need to search your house. Yes, of course. If you think it important. I'll go take a look at your house now. If there's anything I can do to help, I'm here. By not pointing the finger, he pointed the finger. What does he know? Ok, vediamo un po'. Per Beloved Scudi in New Eden, fino al primo scopo dall'altro, lo dico io, ho ucciso un uomo. Il gioco non l'aveva mai fatto, eccetera. Non ti non mercato di malizia, di non fare la bocca e pugni e non fare i miei stessi errori. Tuo padre. Oh Cristo. Beloved's father was a killer on the run, on his way to New Eden. A bad man but a good father? Seems unlikely. Mappa dettagliata di New Eden, ok. Mio padre si è cacciato nei guai, invidio lui non la sua vita. Sogno terre lontane, sono calore, salute e prosperità non si è meritato, sogno per essere realtà. Mio padre è un uomo cattivo, ma ha visto il buono in me, forse per mia madre. Io so per ora un uomo ricco e importante e mio cugino al mio fianco. Poi evidentemente sento il seme del sangue paterno, talvolta ribolle nelle mie vene. Posso liberare la mia corruzione di mio padre, come posso smettere di me? Ma davvero? He fears himself doomed to repeat his father's mistakes. It doesn't have to be that way. He has free will. Ovviamente. There's nothing more to find here. You prying Scots busybody! Who died and made you constable? Easy now, Scudder. Your cousin gave me permission to come in. Credence means everything he says, and thinks everyone else does too. What do you want? I'm investigating a haunting. Your haunting, as a matter of fact. I don't yet know whose ghost it is, but it'll have good reason to linger. There's no beast here. Get out of my house. You're haunted, doesn't that worry you? You know I'll do you fair. As you did Thickskin fair. No. Sì. A man is dead, Scudder. His life ended, his body pillaged and buried in a shallow grave. That's nothing to do with... No! Leave me be! You can't do this to us! From your demeanor, Cosa? I'm guessing it was your first time. Killing a man, I mean.
No! I dare not! I can't! No! Please! Go! Enough! What foul retribution is this? Son. Oh no! They hanged the old man! They hanged old Jed! Davvero? The line is doomed! I too shall swing! Questa poi. You must be the boy's father. My son is innocent. I'm Antea Duarte, and this is Red McWraith. We are banishers. Look to Credence. What of Credence? Why should we look to him? He was a hellion as a baby, and no mistake. Especially after his mum and dad died, and we took him in. I thought him an odd child. But he were happy with my Mary, and sweet too. She loved him. He's a bad un, and probably always was. He hides it better than any rogue, just as he hides the sharpness of his wit. Why send him to New Eden, then? Mary thought to take the boys as far from Bristol as she could go. In the colonies, so went her thinking, she could raise 2 good and honest men. But without her guiding hand, 'tis clear that Credence bent beloved, crooked. Can you be sure beloved is innocent? He doesn't seem to believe it himself. He has my blood. But he has his mother's too. And she were good. He has her heart. I know my son. He's no killer. Ma non ci sto capendo più niente. Chi l'ha ucciso st'uomo? Why have you come? Beloved is my boy. Yes, we get that. Good of you to visit. Why have you come? We lived in Bristol. Barely. Shared a leaky room with other lodgers. All were ill all the time. My wife deserved better. We all did. I gathered every shilling I could and sent the boy, his mother and his cousin to the colonies. Beloved's my son, and now he's grown. I'll make sure he straightens up. What happened to his mother? Mary were with child when she set sail for New Eden. She refused to raise another baby in bloody Bristol. Neither of them survived that first winter. Beloved and Credence were left alone. I sent my family away to give them better lives. I failed. But not all is lost. I can yet save my son from the corruption of his wily cousin Credence. It takes a bad un to catch a bad un, and that's how I know Credence is vicious. He has a hiding place in the woods. There you'll find the proof. Where exactly? How shall we know this hiding place? There's a small wood cabin, but well hid, west of here, on the heights. A wooden cabin hidey hole, west, got it. Ma sono curioso di sentire In your però. letter you said you were coming to New Eden. You made it, sort of. What happened? I had passage booked to Boston. A captain who asked no questions. And a ship's cook who needed the reward money. The catch post took me at the dock. 10 days later they took me up to Gallows Acre. And there I was hanged. For murder? For murder, yeah. And all the rest. Why? Why'd you do it? You ever been to London, Scotsman? Aye, I have. Then you've seen how the people live. The toffs, I mean.
Them as has money. How do you think they come by? With their wars and their taxes and their sheriffs and their bailiffs, that's how. They kill for gain. Why should I be different? Sarebbe questa la motivazione? Ma vaffanculo. We'll investigate Credence's hideout then. Make our own minds up. I speak the truth. You'll see it. Beloved just learned of his father's death. Maybe we should go to him before searching Credence's hide. Someone's lying. Maybe everyone's lying. So, we'll find out who. He's dead. He's really dead. They hanged him, didn't they? Aye, they did. Condolences. Keep him. Jed was a bad father and a bad man. The world's a better place without him. Am I haunted by his ghost? Aye. He's here to protect you, as a father ought. Acting the father, now he's 6 feet under. I'd laugh if he hadn't tormented us so while alive. Jed suggested we have a word with Credence. Any idea where he might be? You shouldn't listen to my old man. He was not with us, never was. Leave Credence be. My cousin didn't. He's not... Look, if there's bad blood, 'tis mine. I'm evil to the marrow. A man who stands up for his kin can't be all bad. What does it matter if badness is in his blood? Do what you must. I'll not run. Che vuol dire? L'hai fatto o no? Whatever it may Che vuol be. dire il sangue marcio? Did you kill the messenger? In my dreams I see him drowning. His death weighs heavy upon me. I wish to think of him no more. Forget it! Forget the whole thing. I will, if I can. Ok, no. Quindi la risposta è no. Non è stato lui. Mi pare di capire, giusto? Ok. Beh, direi che è il momento di andare a dare un'occhiatina qui. Strange that Beloved talked of the drowning, but not the stabbing. Either way, he fears he's a killer like his father. Perhaps it's not too late. He may yet avoid his father's fate. Well then, we'll find Credence's forest hiding hole and learn what's what. Fine day for a walk, sir. Good day to you, your lordship. What brings you to the woods, Credence? A walk, sir, in the peace and quiet. You seem uneasy. Something on your mind? Tell the truth, I've not felt too well of late. Aye. Being haunted can do that to you. Tell me this, Credence. Of all people, why would Uncle Jed haunt you? Jed Scudder? Uncle Jed haunts me? What? How? Why? Wait. Uncle Jed? A man was murdered on the bridge across the river. Jed says you're to blame. Jed Scudder? Uncle Jed accuses me? Me of murder? Jed! Should I worry? What can I do? Help me! Let me do my job. That'll help. Gracious me, please do, your worship. Save me, like you saved us all from the terrible beast. I'll try, Mr. Scudder. I'll try. A good day to you, Mr. Scudder. È stranissimo. God grant you the same, sir. Il suo comportamento è stranissimo, madonna.
There's a cabin up on that bluff there. Credence's hide, perhaps. Non c'è la corda. Vediamo un po'. Ah, aspetta un po'. Come ci arrivo? Decisamente non da qui, no? Oh, fantastico. Watch out! Spectre possessed. This isn't over yet. Ok, qualcos'altro? Allora, vediamo. Mi dice di salire di qua. Va bene. Bene. Ammesso che sia questa la strada. Perché il numero di metri che ti dice è la distanza in linea d'aria probabilmente. E però la posizione sulla mappa ti dice come raggiungere. Oh, perfetto. Ok, guarda, guarda. A questo punto mi torna vagamente familiare. Ecco qua. Va bene, ok. Guarda qua. Marco mondo, aspettano. There's a tough one. Can I get to this one? Have some of this. Ok, bene. Molto meglio. Nonna mia. Cristo santissimo. No. Porco mondo. Puttana. Quanto sono tosti alcuni di questi. Che due coglioni. Oh, che bello che è andato giù con quella. A volte succede, per fortuna. Grazie. Allora, vediamo un po'. Lettera ufficiale per Benedetto del Tronto. Sentenza di accusa impiccagione. Un parente più prossimo in vita informa la morte esattamente impiccagione GDD a scatola. Posso essere vostro padre perché mi omicidio. Ha tenuto la lettera? Credence knew that Jed was hanged. He kept the news from Beloved. He was surprised by Jed's accusation, but not that Jed was dead. Was he manipulating Beloved? Seems that way.
Discorsi di Machiavelli, ok. Saggio sull'intelletto umano, scritto da John Locke, ok. Quite the library for a man who can't read. Direi di sì, infatti. Figo. Ok. Piano di impresa dettagliato a piantagioni di zucchero nelle Indie occidentali. Fondate finanziari. Vedete la casa principale, edifici annessi, ok. Va. A plantation in the West Indies. Planned down to the purchase price. Wasn't the train band to be paid in silver? We've learned enough. Decisamente. Nice view. It covers all the main approaches. Ok. E ora? Jed was right. Credence is cleverer than he pretends. He reads and writes and plans ambitious plans. A plantation needs a lot of coin. The silver connects him to the payroll robbery. The cousins are close. Beloved could be tricking with us too. We need to talk to the Scudder boys. Ok. Questa è un'altra delle storiacce proprio, santi Dio. Che uno di questi è chiaramente tipo uno psicopatico. They're arguing. See if you can eavesdrop. You must confess. Beg for mercy. I will not, Han. I can't carry the burden. You can. And you will. Ok, è sufficiente. È più che abbastanza. Oh, a proposito. Devo continuare. Put it behind us. New Eden. Everything. I cannot put it behind me. I bashed a man's brains in. I must fess it. No. I'll say you stabbed Askell's man and killed you in self-defense. As the Father, so the Son, they'll say, as they hang your corpse. No! What the? Jed? No one move, including you, Jed. Thank God you're here, Mr. McRae. Nobody bloody talk either, until we sort this out. What are you waiting for? Are you not going to take care of that ghost? Credence, you knew the postman was stabbed. How did you know it? Huh? What are you talking about? I knew it. I never mentioned it. Surely you did. You must have. Credence. The Scudder boy. The Scudder boy plays the fool. Plays us all for fools. Sir, you have it wrong. I swear it. You needed money for your plantation in the West Indies. When the postman passed with a payroll, you took your chance. Beloved was not given to violence, so when he fled the scene, you followed the man and finished him off. You let Beloved believe himself guilty, but the plan was yours, from start to finish. The dead man's blood is on your hands. But I never... Well, wouldn't you? You're no angel. You're no sheriff. Guarda come cambia. either. So what are you gonna do about it? Credence. How? Oh, don't act the startled fawn, beloved. You're up to your neck in this too.
Anything to say in your defense, beloved? I didn't know. I swear I didn't know. My arse. He hit the messenger with a rock. He did it. You knew what you were doing. You wanted away. You wanted the payroll. Right in hell. You used me. I shall rise above them, a great and wealthy man. My cousin by my side. Please, we used each other. Jedediah, you wish to prevent your son from meeting his father's fate. But by haunting him, in time, your love will kill him. I am here for credence. My boy is good. Mo? I don't care either way. He did what he did. He must accept the consequences. Might teach him some humility. His father clearly loves him, for whatever that's worth. Spare my boy. Punish his cousin. Dead men give no orders. Take me instead. We might well do just that. Ok, quindi? Scudder, you and your cousin are haunted by the ghost of your Uncle Jed. That ends now. Ok, qui non so veramente cosa cavolo fare. Perché posso accusare soltanto... Cioè, posso fare soltanto una di queste cose. Come cavolo faccio? Voglio troppo fare questo. D'altronde, però, contribuisco alla risurrezione di Antea. Vabbè, senti. Facciamo così. Vai, hai protetto tuo figlio. Scudder, though you may worry for your son, it's time to let him go. Beloved's mistakes are his own. With luck, he'll make fewer. My son, you'll always be that brown-eyed boy, looking up at me. That boy is dead and done and gone. I did my best. I have loved you. I know this now. Goodbye, Jed. You have no more reason to stay. Sì, ma Now, adesso... if you don't mind, I need a private word with my cousin. This should be good. I've no wish to be around for that. Let's go. Serio. Va bene. Ho preferito questo perché sennò sto cominciando a pensare che veramente andrà a finire male poi con Antea. Ora però ho la curiosità di ascoltare lo stesso. Non si può, eh? Proposito. What brings you back to us? Ah, Kate. Goodbye to you for Non now, sei Kate. tipo lo sceriffo? Ok, no, niente. D'accordo. Ora, facciamo un po' il punto della situazione, ragazzi. Allora, qui non c'è più niente da fare. Ci sarebbero queste cose a liberare, ma neanche un po'. Questa è una cosa che, onestamente... E ci sarebbe un caso di infestazione disponibile qui. E... Oh, guarda, flagello. Ecco, appunto. No.
Ci sarebbe questo. No? Ci sarebbe decisamente questo. Guarda quanti punti di interesse. Ah, stivali e barche. Qui sono andato diretto senza guardare niente. Qua ci sono... Oh, ci sono 2 casi di infestazione e 2 attività extra. Attenzione ragazzi, un sacco di roba. E un altro caso di infestazione pure qui. E un altro qui. È pieno. È veramente pieno. Allora, io direi dirigiamoci verso il nostro caro fuocherello e andiamo, io direi, nella città. Prendiamo entrambe le missioni e entrambi i casi di infestazione e vediamo dove sono sulla mappa, perché potrebbero essere in... Oh, ecco, a proposito. Manifestazione, aumenti i danni, manifestazioni 15%. Area d'effetto dell'esplosione aumenta... Ok, sì, questo. E poi, vediamo un po', bere un decotto durante i combattimenti, innescare l'effetto di infligge danni e epurazioni, alcuni punti di salute ridotto al 25%. No, neanche per idea. Parate, velocità d'aria. Oddio. Non so cosa fare. Va bene, così sia. Questo in realtà potrebbe essere buono perché cerco sempre gli headshot, no? 10 punti spirito ripristinati sono una buona cosa. Dai, direi che va bene così. Allora, vai, viaggio rapido e vediamo un po'. Allora, no, ci sono 4 casi di infestazione tutti in questa zona più 2 secondarie, quindi onestamente... va, fonte d'acqua sotterranea. Oh, quella parte lì, io ci posso tornare quindi. Vabbè, viaggiamo qua, va. Vai, cominciamo. Someone inside's hard at work. Wait. Spectral stains. Haunted house. Ok. Ok, va bene. The New England primer. Looks new. Looks local. Hallowed be thy name, Marcy, our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? God lights the firmament of the heavens to divide day from night. There are no more nights. There are no more good days. I don't know. The weather's improved. It's almost nice. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zor. All right. What's going on? What's going on? I'll tell you what's going on. God has forsaken us. The new boy governor is a witch. Lammy? A witch? Why would you think that? I seen him. I seen him do his rituals. I seen him do the devil's work. Ah. What has Lammy done now? Serio? Tell me about this angel. How did you meet? The angel is my sister, and she bears the mark of the Lord. Marcy wandered in the wilderness for many days and nights. And then, one day, she returned to lead her people to salvation. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McWraith.
Speaking from personal experience, she's likely not an angel. She's probably a ghost. Oh, thou of little faith. I have not yet met God, but I do not question his existence. Perhaps I should envy her certainty. If you are blessed enough to meet my sister, then you'll change your mind. I'd like that. Where can I find her? Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Our sacred place. She will be there. They never could find her body, but she is still there. Ok. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Questo guarda quanto mi sta sulle palle. Sarò molto felice di derubarlo. Ok. Ora cosa abbiamo? Diario. È stata moneta, ok. In boss nessuno pensava amarsi. Ok. Diario. Bene, allora, la città è piena di cose da fare. Quindi io direi prendiamo tutto quanto. Can you find a way around the locked door? Magari. If Hugh puts his faith in his sister's ghost, he's a fool. He's looking to his faith to give him answers. Well, he's looking in the wrong place. Allora. Ah, ma questo non era il calzolaio, povero imbottito di cose. Busy man. Imbottito di gente. I'm sorting Ruth's affairs. Should have done it sooner. Couldn't face it. She liked birds. She liked them greatly. I didn't know that. How odd that I would not know it. You lived with her for years. How could you not have known she liked birds? She was even writing a book. It seemed quite beautiful. Did you really not know of it? I found it in the debris of our house. Now that I think of it, she carried it wherever she went. Ma questo... Was I inattentive or did she keep it secret? A marriage with secrets is a marriage broken. No, ma... parli proprio tu, scusa, te lo devo dire. She loved the man. And you ruined his name with a libelous letter. You kept all that secret. As the soul takes the well-driven nail, I take your point. About her book. Che frase è? I tried to complete what was empty, but with the curse going on, things roam the woods. I'm not fit for this. It was near the shores. If you feel like helping, collecting the 2 remaining feathers should be child's play. I guess. It only lacks crow and gull feathers. Would you do it? Aye. I'll do it for Ruth. Not for you. Va I'll leave bene. you in peace, Mr. Watson. There's no peace for the wicked Mr. McRafe. You and I both know that. Ok, va bene. Quello me lo tengo, ok. Suddenly, Caleb Watson cares for his wife. Someone is vexed behind that door. Excuse the mess. Another bottle broke. It's no big business. Are you sure you're all right? You seem a little overwhelmed. A bottle fell from its shelf. No big business, Mr. McWraith. Happens all the time. Have we met? I'd surely remember. I saw you strutting cocksure about the meeting house like some Scottish king. 'Tis a pleasure to meet you, Your Majesty. Likewise, miss. I am no miss. I'm Mistress Phoebe Walcott, and you are in my store. Are you all right? If you must know, sir, I have a drinking problem.
Really? I do. My liquor disappears. My bottles fall to the floor and break, though I'm nowhere near. 'Tis a drinking problem indeed. Objects inexplicably vanishing, moving or breaking. Either you're haunted or you're clumsier than you think. Haunted, you say? Well, Your Majesty, why not? As the saying goes, when life gives you a torrent of shit, may as well be haunted. Ma che cazzo? You could be in danger. To be haunted is rarely good. Well, now, that is bad news. Which is good, because I don't believe in good news. I'm offering you my help. Can you afford to refuse it? I don't believe in helping hands either. But if you want to do whatever it is you do, please feel free to do it. Ok. Does it only happen in the shop, or does it happen elsewhere? Shop most of the time, but I could be wrong. I've been wrong before. Normally, if a bottle disappears, I drank it and forgot. But I'm not wrong about this. In quiet moments, I hear the bottle glass crack. When I'm not there, the liquor moves about. Other times, they dare to fall of a sudden, out of nowhere, and break upon the floor. The shelves are straight and proper stacked. I had Ishmael check. 'Tis a mystery, right enough. Ishmael and you were close, I believe. Oh, how folk love to talk. They're wrong. There's nothing improper between me and Ishmael. He works for me, and we enjoy each other's company. He's a good friend who lives upstairs. I have my own little house across the way. Ah, talk of an angel. Hear the flutter of his wings. Phoebe? What's the matter? Oh, good day. What can I do? Well, it's just another bottle broke. I'd blame my butterfingers, but Mr. Banisher here thinks we may have a ghost. God take my soul. I'm sorry. The spilled liquor. The stink. Come now. Come now. I'm sorry. All is well, Ishmael. Ma che diavolo? Breathe. Just breathe. It's just another worry fit. You'll be fine. C'è decisamente qualcosa di strano. Va bene, ok. Broken glass. She said bottles in her house shifted and fell. We should check it out. La vedova Ingersoll si chiama secondo la cosa della frana, il modo come la bici è stato distrutto, non vi sorprendere che pertanto quella volta cominciale è stata interrotta. Half our operation wiped out at a stroke. Curses are bad for business. Nice abacus. Imagine trying to use one of those after a bottle of rotgut. Prendiamogli delle cose. Anche questo. Ok, calma. Che diavolo, ma che diavolo gli è preso tutto un tratto? Poor Ishmael has fits of worry. He seemed upset by the smell of liquor. Perché qui non... vabbè. Un secondo, perché non sono sicuro di aver visto tutto, francamente. Think of good things. The warm breeze off an ocean. Bread fresh from the oven. Morning bird. Va bene. In una maniera o nell'altra comunque abbiamo presa questa quest, d'accordo. Cioè, vabbè, quello è il caso di infestazione comunque. Ma questa è casa, l'ex casa del governatore. As a community and as individuals, we can do better. Amico interno, vediamo un po'. Can do better. Well, ho there. What a pleasant surprise. I was fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave.
New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shithole. Leaving changes nothing. You just end up making the same mistake somewhere else. Esatto. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. It's terrible. I don't even know where to start. You're a big boy. You'll figure it out. I appreciate your confidence, though I admit I do not share it. Things that bad? Tell the truth, I don't rightly know. They don't trust me. They tell me nothing, and when they do, they're probably lying. And without the wards, well, I fear things will get worse before they get better. In fact, they already have. Spectres walk, and we are in need of a banisher, or two. If you can bring people peace, well, I doubt they'll be grateful. But perhaps they should have the strength to believe in a brighter future. Very well, Lammy. We'll see what we can do to help your people. Thank you. If you need anything, I'll be here. I'm no use anywhere else. Ok. Vabbè, ci sta. Sempre sti piccoli casini di audio. Sempre l'occasione di derubare qualcuno. Perfetto. Ok. More work to do. A new building needs a solid foundation. I wonder if ghosts still linger. D'accordo, allora. Abbiamo effettivamente preso tutte quante le missioni che sono qua e sono sparse un po' qua e là. Tipo c'è questa che mi ricordo che era qua, c'è quest'altra e poi c'è... Oh, è comparsa un'altra secondaria? Qui? Proprio qui? Letteralmente? Ah. Onestamente questa non so se farla, sapete? No, inizio ad avere qualche piccolo dubbio. D'accordo, beh, comunque l'area è giusta e vorrò prendere questi altri due casi di infestazione, onestamente. Sì, credo che sia meglio. Sì, questi due. Questi... Aspetta. Ok, sono 4 punti diversi, d'accordo. Va bene. Ragazzi, allora io direi di fermarci qui con questo episodio. Intanto abbiamo fatto molte cose. I casi di infestazione voglio terminarli. Le secondarie non lo so. Vediamo se vale la pena. Comunque i casi di infestazione sono di solito piuttosto fighi e quindi non voglio, diciamo, desistere, ok? Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui il link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, link alla playlist con tutti i video della serie di Banishers Ghost of New Eden e anche il link per acquistare il gioco. Se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto.